Naam, so dakta mtazamaji, leo ikiwa ni tarehe 10 mwezi Aprili mwaka 2024, natumai kuwa popote ulipo umekuwa na siku njema. Hujambo na karibu katika taarifa za Dira ya Hope TV, nikupakulia taarifa ambazo nimekuandalia. Mie ni Alice Diana na Boniface Mureithi ananisaidia katika lugha ya ishara. Moja kwa moja tukianza, Tume ya Maadili na Kupambana na Ufisadi nchini EACC kupitia afisi yake mjini Nyeri asubuhi ya leo ilimkamata Luke Nyasanga, afisa wa DCI katika kituo cha polisi cha Ngano, kaunti ya Nyandarua, kwa madai ya kuitisha hongo ya shilingi 10,000 kutoka kwa mkazi wa eneo hilo ambaye alikuwa amepoteza shilingi 115 kupitia huduma ya M-Pesa kwa watapeli na alihitaji msaada wa polisi ili kurejeshewa fedha hizo. Mshukiwa huyo alimwambia mlalamishi kwamba lazima atoe pesa hizo ili kuwawezesha ufuatiliaji wa kesi yake. Afisa huyo wa DCI kwa sasa anazuiliwa katika kituo cha polisi cha Charagita huku uchunguzi zaidi ukiendelea. Naam, tukiendelea, wazazi wamehimizwa kuwa na nia ya kuhakikisha watoto wao wanajihusisha na ujuzi na shughuli za maana wakati huu ambapo wako likizoni ili kukuza uwezo wao. Akizungumza katika mahojiano ya kipekee na runinga ya Hope TV, Katibu Mkuu mpya wa Muungano wa Makanisa Kievangelisti EAK, Kefa Nyandenga, alisema ujuzi kama vile kazi za mikono zinazofundishwa nyumbani zitasaidia sana katika kupiga jeki mtaala wa CBC unaofundishwa shuleni na utatumika kama mbadala bora wa kuwazuia watoto kutumia muda mwingi mitandaoni. During this holiday, we encourage parents to now do their role much more. For example, if a parent can manage, it is advised that parents take their leave days during, even if you can just take a week or 2 weeks off your work during this holiday. Just take some time to work, to be with your child, with your children. Don't have major agendas. You can just be with them, walk along with them, take them to places, take them up country. If you take them to up country, be involved in their lives. It's about going to farm with them, let them know their relatives. If they are at home, let them be involved in house chores. This is the time, if you have teenage children or older children, it is advised that you can actually give leave to your house manager so that your girls and your boys can also learn an art and a skill, 1 or 2, knowing how to clean the house, knowing how to wash the dishes, how to make some food. It is an important skill that children will need even as they grow up in future, because that Bible is saying when they grow up they will never depart from it. The skill is learned alongside as you do it, and that's why we encourage parents to be involved. If you are giving our children assignment, try to apportion them based on their age. Don't overwhelm the children with assignments. During this season, it's raining across the country, and this is the time also parents are encouraged to do some farming. Children might be involved in assisting this, but not overwhelmingly to forget their books. Some schools, some very responsible schools have given children assignments, which should not be too much again. This is the time to ensure that the learners, your children, are looking at those assignments, a portion of it during the day, and a portion of the time they are doing assisting the house chores or in the farm or some family business, and then there is sufficient time for games and playing, because child play is also very, very important for them. We encourage parents to avoid engaging children in screens, on TV, on gadgets, on phone, on social media, because too much exposure to screen, especially to younger children, has been known, proven by science, that it affects the cognitive development of the child. And those children tend to be misfits in a sense. They do not learn social skills. We encourage parents to not to overexpose their children on social media. Social media also is addictive. They might learn some bad manners like pornography and some wild games that can affect their own health. And those are some of the things that parents need to check during this time.
let's do, as all parents, most are parents, let's do our part in raising our children holistically. Just ensure that you have some time to also do personal, family altar, reading the Bible together, praying together. This is the time to learn the skills of your child. This is the time to learn the personality of your child. And this is the time to discover what are their talents, what are their struggles, what are their problems that they face in school, especially those who are in boarding schools. Boarding school has a lot of challenges. Parents, let's be present. Let's talk to our children. Let's hear from them. What is it that they experienced when they were at school? And how can we be involved? Na kwingineko, viongozi wa kiserikali kutoka wadi ya Makima, eneo bunge la Mbere katika kaunti ya Embu, wameshirikiana na kundi moja lisilo la kiserikali la Action Aid kwa lengo la kupigana na jinamizi la matumizi ya mihadarati katika eneo hilo. Dawa hizo kama vile bangi, pombe pamoja na muguka zimekuwa tishio kubwa katika maendeleo ya kijamii na kiuchumi, huku vijana wakiathirika pakubwa. Nelias Wanjiro na taarifa hiyo kwa kina. Jinamizi la mihadarati limekuwa donda sugu nchini na kupelekea vijana wengi kukosa kujiendeleza kimaisha. Katika wadi ya Makima, Mbere, kaunti ya Embu, mambo ni sawia, ambapo chifu wa eneo hilo Charles Ngari ameelezea dawa hizo aina ya muguka zinatumika sana na vijana. Chifu huyo ameongeza kuwa wanaosambaza dawa hizo za kulevya wamelemaza juhudi za maendeleo katika eneo hilo. Kama serikali na kama chief na administration in general, tumekuwa na mikakati ya kuongelesha vijana, kwa sababu imekuwa ni kitu ambao sasa unless sisi kama jamii tukubali kuna hiyo shida, na ili tuongee kwa pamoja tuone vile tunaweza itatua, inaweza kuwa ni shinda kubwa. Kwa hivyo mimi kama senior chief ya area hii, tukishirikiana na mashirika mengine ikiwemo watu wa afya, shirika la Action Aid ambayo iko na kitengo ya wanalika, tumekubaliana kwamba tutasomesha vijana mambo ya mihadarati madhara. Kiongozi wa kundi la Action Aid Triza Musyoka ameripoti kwamba matumizi ya mihadarati yamewapelekea vijana wengi kuacha shule. Kwa mihadarati unapata tu mzazi auziki kwa mambo ya kulipa karo ya mtoto. Tukaona ni vizuri tuweze kuingililia katikati, tuweze kuelimisha kama ni njia moja kuonyesha masomo ni njia moja ili kujisimamia kimaisha ya baadaye. Na pia tumeona Makima yenyewe imeweza kumbaki nyuma na maendeleo, maanake watu wale wengi ni walevi. Sasa tunataka tuweze kuinua Makima yetu kwa pamoja ili tuweze hata kuonekana kama maeneo ile ingine ya kama hapa Embu vile wako. Wakiunga mkono usemi wa Musyoka, viongozi wengine wa kundi hilo wameiomba serikali kutolegeza kamba katika vita dhidi ya mihadarati. Wametoa pendekezo kuwa serikali kuanzisha michezo kwa vijana ili kuwashughulisha vijana. Vijana wameingia kwa pombe, na kweli kulingana na ile mafunzo hapa tunapata inatusaidia, especially ile maneno Gashagu anasema mambo ya vilabu zile ambazo ziko karibu na shule zifungwe, vilabu ambazo ziko karibu na nyumba za watu zifungwe, vilabu ambazo ziko karibu na vijiji zifungwe. Hiyo ni kitu moja ambayo live about mambo ya bangi ambayo imepoteza familia mingi, ambayo vijana wetu wamepotelea. So pia ni kitu imetusaidia kuona at least kuna vikundi ambazo zimejitokeza Makima ambazo pia zinasaidia kuimprove idea ya wa deputy president. Hata kama miraa ni legal drug, lakini tumeona watoto wetu na waume zetu na watu wetu wanapotelea kwa miraa, wanapotelea kwa tobacco, na ndio maana tukaona tuwe na siku ya leo hili tuje kuambia ama kuwafundisha madhara ya hizo vitu. Wakiwa na lengo la kuzuia mihadarati, viongozi hao wameapa kutotulia hadi pale vijana wa eneo la Makima watageukia hulka njema na kukoma kutumia mihadarati. Nikiripotia Dira ya Hope TV, langu jina ni Nelias Wanjiro. Naam, shukran sana Nelias Wanjiro kwa ripoti hiyo. Wakazi wa kijiji cha Katsaka Kairu, kaunti ya Lamu, wanashinikiza serikali kuwajibika kutatua changamoto za kiusalama zinazokabili kaunti hiyo. Wakizungumza baada ya kuhamasishwa kuhusu umuhimu wa ushirikiano baina yao na asasi za usalama, wakazi hao wameelezea wasiwasi kuhusu usalama na ustawi wao baada ya vijiji jirani kuathirika na mashambulizi ya kigaidi. Wakazi hao aidha wameelezea changamoto ya umaskini kutokana na kile walichokitaja kama kutengwa katika masuala ya maendeleo. Na kwa upande wake, naibu rais wa bunge la vijana la Lamu, Nancy Wachira,
Amesema kuna haja ya vijiji vilivyosaulika katika kaunti ya Lamu kuhusishwa kikamilifu katika ajenda za serikali kama njia moja ya kukabiliana na changamoto kama hizo za kiusalama. Tungeomba njia za intelligence reports ziwe zitafuatiliwa, na zitakapokuwa zinafuatiliwa, si kwenda iwekwe hapo iwe itasambaa. Itakapokuwa intelligence reports inaenda na inashughulikiwa, inakuwa vizuri sana. Kama ni ardhi inatetaniwa, ni kwa nini serikali isitafute suluhisho mwafaka kwamba wanaweza wakasuluhisha kuhusu na mambo na ardhi, kuliko watu kuuana, kuliko maisha ya watu kuangamia, na kuliko kubaki wajane na mayatima. Ni serikali ingilie kati, ione ni jinsi gani itakavyotumia ili kwamba hivi vita Vijiji vingi katika kaunti ya Lamu vimesahaulika licha ya kwamba vinakumbwa na umaskini na pia ukosefu wa mahitaji ambao ni muhimu. Niposa leo tumeona tufike katika kijiji hiki ambapo tumeshirikiana pia na idara ya usalama na idara ya Msalaba Mwekundu, pia shirika la Msalaba Mwekundu pia tumeweza kuja nao hapa tuweze kuwaelimisha ni mambo gani ambao wanaweza fanya ili kusikika ama kutoa maoni yao ambao wanafikiria yataleta usalama. Mara nyingi utasikia kwamba vijiji hivi ambavyo vimesahaulika mara nyingi ndivyo vinaweza kuwa katika attack ya Al-Shabaab, na sasa kuja hapa itakuwa ni bora tukichukua maoni yao tukayapeleka kule mbele, pia tukawaelimisha mambo ambayo wanafaa kufanya wakati ambapo wanaona wahalifu wamekuja na ni njia gani wanaweza tumia ili kuripoti. Takriban wagonjwa 10,000 wamepata huduma maalum ya matibabu kupitia Daktari Smart, mpango wa matibabu unaotekelezwa na wakfu wa M-Pesa kwa ushirikiano na hospitali ya Gertrude. Programu ya Daktari Smart iliyoanzishwa mwaka 2021 ambayo kwa sasa inatekelezwa katika kaunti 5 ambazo ni Baringo, Homa Bay, Lamu, Samburu na Narok imewezesha watoto 10,000 kupata huduma maalum za matibabu ya watoto. Mkurugenzi mtendaji wa hospitali ya watoto ya Gertrude, Daktari Robert Nyarango, amewahimiza wadau wa huduma za afya kuzingatia kutumia teknolojia ili kutoa huduma bora kwa gharama nafuu. Kwa upande wake, mkurugenzi wa afya katika Wizara ya Afya, Daktari Patrick Amoth, alielezea umuhimu wa teknolojia katika kuboresha upatikanaji wa huduma za afya. A special feature of this particular World Health Day is the role of technology. The role of technology to leverage delivery of health services across the board, and particularly to the unreached and the underserved. So certainly as Safaricom Foundation, we have seen great value in the use of telemedicine. And this gives an opportunity to people in the remote areas. If we can replicate this in the 47 counties, it means that those who are truly in underserved areas, who have no hope of getting a proper nutrition, now have a hope. And therefore, technology becomes a great equalizer in health service provision. Using technology and using telemedicine, we are able to provide remote consultation with those children, prescribe treatment, and also create a further referral for those that require subspecialists. Yeah, so this is a program that has worked very well. It's a collaboration not just between Gertrude and M-Pesa Foundation, but also involves public facilities. 5 of the 6 facilities we are providing services are actually in public hospitals. So it's a very successful collaboration, public-private partnership that has leveraged technology to improve access to children who would otherwise not get the specialist care. Progressively, we are going to have a very big challenge with having adequate healthcare workers. And it's not just a Kenyan problem, it's a global problem. So there's no way we are going to escape using technology to increase access to healthcare. The power of technology to be able to deliver health services in hard-to-reach and underserved areas. And that not only brings about service delivery, but also builds the capacity of our health workforce to be able to deliver better services in the future. That is entirely commendable. I am told this platform has served more than 9,500 patients. And this is a platform that we can be able to replicate countrywide and ensure its presence in all the 47 counties.
And we are working very closely with Safaricom and other technology providers to be able to bridge that gap that we have in health workforce by latching onto technology to ensure that people in very remote areas can equally receive the kind of service that we receive in the capital, Nairobi. Na michuano ya kitaifa ya chapadimba itaanza hapo kesho katika uwanja wa Jomo Kenyatta Mamboleo na uwanja wa Moi katika kaunti ya Kisumu, huku timu 8 za wavulana na 8 za wasichana zikichuana katika robo finali. Michezo za nusu finali zitachezwa katika uwanja wa Mamboleo siku ya Ijumaa na Jumamosi. Finali zitafuata siku ya Jumapili katika uwanja huo huo. Timu za wasichana na wavulana zitakazoshinda katika finali za kitaifa zitazawadiwa shilingi milioni 1 pesa taslimu, huku timu zitakazoibuka katika nafasi ya pili na ya tatu zitapewa shilingi 1,500 na shilingi 250 mtawalia. Nachezea Ibwali Boys, captain wa team. Alafu finali tumejipanga kuwin hii tournament. Imekuja tumejiprepare vizuri. Sindo tumecheza game za kwanza ya hii tournament. Tuseme kufungua hii chapadimba ni sindo tulianza. So tumepewa hiyo time kubwa sana ya kujipanga. So tumejipanga vizuri na tunatarajia ushindi. Ni Mungu tu mbele. Alafu hizo zingine zitakuja. Nilipata opportunity ya kwenda Spain kwanza through Talantaela. Kwanza naweza shukuru Safaricom kunipa UMVP Kakamega. Tena hapo kwa experience nimelan vitu mob tukiwa huko Spain. So far so good. We're here, landed in Kisumu City, just preparing for what we are referring to as the national finals for Chapadimba. So currently there are 16 teams that have been able to progress from across the region in the 8 provinces so far. So we're looking to have the quarterfinals, which is happening on Thursday at Mamboleo and Moi Stadium. Then we'll progress into the semis on Friday. First semi-finals will be on Friday, second on Saturday, then we close off with the finals on Sunday. Yeah. So in terms of prize money, winners will walk away with 1 million Kenya shillings each team. That's the boys and the girls. Semi-finalists, runners-up, sorry, let me start. So in terms of prize money, finalists winners will end up with 1 million Kenya shillings each team. Runners-up will end up with 500K. Semi-finalists will end up with 250,000 each. Yeah, so that's what we're looking for in terms of prize money for the teams. To ensure that we've had a lot of people coming into our stadiums, we've been doing some activities across the different regions just to engage the entire community. So one has been the medical camps, which have been able to get some free medical attention to our different people within the different communities. We've been having a digital and literacy engagement for micro and small enterprises, just teaching them the power of the using of the phone and what it can lead them to upscale their businesses. We've been having road shows to engage the community throughout the period of time, just to ensure that we engage the entire community, not just through football, but through other activities that Safaricom can be able to engage with them. Na mtazamaji, taarifa hiyo ya michezo ndio inatukamilishia taarifa zetu za Dira ya Hope TV usiku huu. Shukrani sana kwa kutenga muda wako kutazama taarifa zetu. Kwa niaba ya wote ambao wamefanikisha taarifa hizi na kutakia usiku mwema, mimi ni Alice Diana na Boniface Mureithi amenisaidia katika lugha ya ishara. Kwaheri.